Uh, Sorry, class, for being late. I was stuck into something. So, let us start the today class. Let us see today few videos. For a change, we have never done that so far. Let us do that today. Wait a minute. Let me share the screen with you. Just a minute. Hmm. Let me share my screen with you. Share. Swamiji is welcomed in Almora. Let me see. আচ্ছা সবাই এই যে স্ক্রিনটা শেয়ার করলাম দেখতে পাচ্ছ তো? প্লিজ রেসপন্ড কাইন্ডলি। আর আমার অডিওটা ক্লিয়ার তো? Compassion. Let us see through this video. Swami Vivekananda was truly fearless. At the same time, he was deeply compassionate. His love and compassion for his countrymen was fully awakened as he traveled across the country. He traveled the length and breadth of India as a wandering monk. He wanted to see how the people lived. India is a big country. It is the home of many different kinds of people. Swamiji wanted to see them all. He walked amidst the snow-clad Himalayan mountains down to the plains. He passed through many holy cities. He saw many historical sites. He crossed the deserts. He stayed with the kings and with the cobblers, ate what chance brought. Wherever he went, he saw that the nation was sinking in the depths of poverty and starvation. The masses were leading a life of lethargy. He saw the misery of people. They had lost their courage and had no faith in themselves. They were crushed and helpless. When Swamiji saw this, he wept. He thought of how great India had been in the past. He thought of great saints and sages. He wept to see how low that nation had fallen. He spent many sleepless nights thinking how his country could become great again. Thinking thus and walking, he finally reached the tip of India, Kanyakumari. He swam through the dashing waves and reached the rock on which he sat. Sitting on this rock, looking at his beloved motherland, he wept again to think of the misery of his countrymen. Lord, what shall I do? Help me, guide me. Swamiji went into deep meditation. He meditated for 3 days and finally discovered what had to be done. A parliament of religions was to be held in America, in the city of Chicago. Leaders of all the different religions of the world were going to participate. On the last bit of Indian rock, I hit upon a plan. I will go there. I will tell them about the ancient religion of India. I will tell them what I know, and I will learn from them the things that they know. Our people have lost faith in themselves. I will bring back that faith to them. Now I go, but when I return, I shall awaken the sleeping millions. On 31st May 1893, Swami Vivekananda sailed for America. During his wandering days, Swamiji both learned and taught. He wanted Hindus to avoid both the unrooted orthodoxy, still advocated by fanatical leaders, and the misguided rationalism of the westernized reformers.
He was struck by the essential cultural unity of India, in spite of the endless diversity of form. And the people who came to know him saw in him the conscience of India, her unity, and her destiny. During this period, Swamiji felt within him a boundless energy seeking channels for expression. The regeneration of India was uppermost in his mind. A reawakened India could, in her turn, help the world at large. He wanted the Hindus to cultivate self confidence, appreciation of India's spiritual culture by the prosperous and powerful West, he thought, might give the Hindus confidence in their own heritage. So we have seen a video. So you saw Swamiji going length and breadth to this country as a Parivrajaka, and he did it so. He did it so with his own limbs, in the hard way, and he saw India in a very integral way. তিনি খুব কি বলবো, খুব কাছ থেকে ভারতবর্ষকে দেখলেন। তিনি ভারতবর্ষের একদম উত্তরে যে হিমালয়, সেখান থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পরিব্রাজন করলেন এবং বিভিন্ন রকমের মানুষের সাথে মিশলেন। তাদের সাথে তার যে তার মানে এই যে তার আসা যাওয়া, তাতে বিভিন্ন রকম তার এক্সপিরিয়েন্সেস হয়। And he summed up all of them in his writings and letters and speeches, especially letters. এবং আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না, তিনি দুটো জিনিসই কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। তিনি দেখতে পাচ্ছেন a great spiritual heritage, a great system of thought, system of knowledge, a very insightful religion. পৃথিবীর অন্য দেশে এগুলো নেই। মানুষের মানে আমাদের কাছে বিজ্ঞান আছে, বিজ্ঞান কি বলতে পারে না জীবন কিভাবে কাজ করে, এসেনশিয়ালি লাইফ কিভাবে এটা হয়, এটার পরে এটা হয়, আচ্ছা আমরা যদি এটা করি তাহলে কি হবে। ইট ক্যানট আস্ক, ইট ক্যানট টেল হোয়াট লাইফ এসেনশিয়ালি ইজ। জীবনটা যে কি সেটা বলতে পারে না। সো ফর দ্যাট উই নিড another level of intuitiveness, another level of insightfulness, যেটা তিনি দেখলেন ভারতীয় এই ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচণ্ড পরিমাণে আছে। এবং তিনি দেখলেন দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইজ অফ ইনক্রেডিবল ভ্যালু, মানুষকে এটা জানানো উচিত অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। একই সাথে কিন্তু তিনি হি ইজ আ ভেরি র্যাশনাল পার্সন। সি স্বামী বিবেকানন্দ ইজ নট আ ভেরি ইমোশনাল, অলদো হি ইজ ভেরি, হিজ টক্স অ্যান্ড স্পিচ আর ভেরি ইমোশনাল, বাট হি ইজ নট ক্যারিড অ্যাওয়ে বাই দ্য ইমোশনস। তিনি কিন্তু অত্যন্তভাবে খুব র্যাশনালি দেখেন প্রত্যেকটাকে। উনি সমস্ত সমাজে যে রীতিনীতি, কুব্যবস্থা, শিক্ষার যে একটা কি বলবো, শিক্ষা যে সবার কাছে পৌঁছাচ্ছে না, এবং তার ফলে যে কিছু অদ্ভুত কুসংস্কার পূর্ণ একটা সমাজ তৈরি হচ্ছে, সেটা তিনি দেখছেন। নারী শিক্ষার প্রসার হচ্ছে না। স্বামী বিবেকানন্দ, if we look at his life, all the time when he is writing the letters to his guru bhais and guru bhratas and all the people who used to write to him, তিনি প্রত্যেককে লিখছেন যে আমাকে মায়ের জন্য একটি মঠ বানাতে হবে, মায়ের জন্য একটি তার বাড়ি নেই, তাকে বানাতে হবে, তার একটা স্ত্রী মঠ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, স্ত্রী শিক্ষার কথা বলছেন এবং বলছেন যে দেখো, যখন ওয়েস্টার্ন আছেন, ওয়েস্টার্ন বলছে দেখো এখানকার মহিলারা এরাই সমস্তটা করে নিয়ে আমাকে। ইনফ্যাক্ট আমরা কিছুদিন পর এই ক্লাসে আমরা শিকাগো লেকচার্স নিয়ে একটা আলাদা করে সিরিজ করবো, সিরিজ অফ ক্লাসেস, যাতে আমরা দেখতে পাবো যে ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি দ্য উমেন অফ দ্য ওয়েস্ট, the empowered women of the West who helped Swamiji in every step. সেটা শিকাগোর ধর্মসভায়, ধর্ম মহাসভায়, ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়াস পার্লামেন্টে যোগদান করা থেকে হোক, বেলুড় মঠ স্থাপন থেকে হোক, বিভিন্নভাবে these were some incredible women who were so empowered and who were so, তারা মানে আন্তরিকভাবে স্বামীজিকে সাহায্য করে।
যেটা আমরা দেখতে পাবো, এবং সেই কথাটা তিনি তার ছত্রে চিঠিতে বলছেন, এবং আমরা তো চিঠিগুলো নিয়ে অনেক পড়েছি, অনেক ডিসকাস করেছি। তাতে তিনি বলছেন যে দেখো এইখানে এরকম ব্যাপার, এখানে মহিলারা কত এগিয়ে আছে, আমাদের দেশটা কেন পিছিয়ে আছে, বিকজ আমরা মহিলাদের এডুকেশন, মহিলাদের স্বতন্ত্রতা, মহিলাদের আমরা এটাকে নিয়ে আমরা ভাবিনি, আমরা এটাকে অবহেলা করেছি, দ্যাটস ওয়াই উই আর নট ডুইং ইট রিয়েলি ওয়েল, উই আর নট গোয়িং এনিওয়ে। তো সেটা নিয়ে তার মধ্যে আছে। আবার এট দ্য ভেরি সেম টাইম উনি কিন্তু আবার এটাও বলছেন যে না, এদের এদের কিন্তু এদের কিন্তু কিছু লিমিটেশনস আছে, এদের যে থট প্রসেস, রেশনাল থিঙ্কিং, তার মধ্যে কিন্তু একটা ব্যাপার আছে উইচ ইজ গোয়িং টু দ্য নিহিলিজম, অ্যান্ড নিহিলিজম ইজ নট, ইট ইজ নট ফুলফিলিং। এটা তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে না। তো ফলে ওয়েস্টের ভারতীয় এই যে ইনটিউটিভ নলেজ, এই যে ভারতের এই যে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ জ্ঞান, সেটা ভারতের খুব সেটা সেটা পৃথিবীর খুব দরকার, যেটা ভারতের কাছে আছে। আমরা স্বামী শিষ্য সংবাদ নিয়ে পড়াশোনা করেছি, ক্লাস করেছি। তাতে যে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা আছে, বাগবাজারে যখন প্রথম দেখা হচ্ছে শিষ্যের সাথে স্বামীজি, তখন একজন জার্নালিস্ট এসছেন তার কাছে, স্বামীজির কাছে, এবং তিনি ওই কথাটা জিজ্ঞেস করতেন যে আপনি যে এই যে ওয়েস্টে গেলেন, এইখানে এরকম মানে দেখলেন, মানে কি বুঝলেন, আমাদের পলিটিক্যাল ব্যাপারটা কি হতে পারে, পলিটিক্যালি আমরা কিভাবে ইয়ে করতে পারি, and all this he used to ask. তো স্বামীজি তখন বলছেন যে যে দেখুন পলিটিক্যালি, উনি বলছেন যে ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে তিনি খুব স্টেটমেন্টস দিচ্ছেন, কিন্তু সেই সময় তিনি কিন্তু বলছেন ভারতের স্বাধীনতা আসবে কিন্তু ফ্রম আ পিসফুল ওয়ে। কিভাবে? তিনি বলছেন আমাদের কাছে কিছু একটা আছে যেটা ওদের দরকার, এবং ওদের কাছে অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা ওদেরকে থেকে শিখতে পারি, তার থেকে আমাদের জীবন উন্নত হবে। সেটা বিজ্ঞান হোক, সেটা স্ত্রী শিক্ষা প্রসার হোক, সেটা সামাজিক কুরীতিনীতিকে করে ফেলা, মানে থেকে দূরে সরে আসা হোক। আবার আমাদের কাছে কিছু আছে, এই যে মেলবন্ধনটা, এই দেওয়া নেওয়াটার মাধ্যমে একটা আহ একটা এমন বোঝাপড়া তৈরি হবে যা আমাদেরকে পলিটিক্যালি আমাদেরকে স্বাধীনতা দেবে, যা which will give us political wisdom also, political freedom also. তো স্বামীজির এইটা হচ্ছে ভারত চিন্তা। তার চিন্তা ভাবনার মধ্যে কিন্তু তিনটে জিনিস আমরা সবসময় দেখতে পাই। একটা হচ্ছে ইজ আ ভেরি ইন্টেলেকচুয়াল পার্সন, ভেরি শার্প ইন্টেলেক্ট। তার যে আমরা সমস্ত তার যে শিকাগো লেকচার্স নিয়ে আমরা একটা সিরিজ করবো, উইল সি ইন দ্যাট, ভীষণ শার্প ইন্টেলেক্ট, অ্যান্ড হিজ হার্ট ইজ ফুল অফ ভ্যালর, ফুল অফ ফিয়ারলেসনেস। উনি ফিয়ারটাকে উনি বলছেন সব থেকে বড় প্রবলেম, ইট ইজ দ্য ব্রিডিং গ্রাউন্ড অফ অল ইভিল। If there is only any sin in this world, that is the fear. So he's a very courageous man and a very pragmatic man. He uses reason, logic to every time. So this is what Swami Vivekananda is, and this is what we need to understand from him. It is not a religious text. এটা কোনো স্বামীজিকে পড়া মানে একটা অত্যন্ত ধার্মিক একটা করা একটা দুটো সব গোটাটা তাই নয়। I can become a very fearless, pragmatic, and a very uh, mm, dynamic person by reading Swami Vivekananda. That's why we tell you people to go through Swamiji as much as possible. So let us see another video. I think we have class till 12:10. I think. Let us see another video. What is it? Yeah, just a second. So as I was saying, the fearlessness uh, and compassion, these are two aspects that are there. And he used to love India a lot. Let us go into some of that. The compassionate heart. Let us love for India. Let us look this video. I think, I hope I am sharing my screen. Be patriots.
Love the race which has done such great things for us in the past. The more I compare notes, the more I love you, my fellow countrymen. You have always been tyrannized over, and such is the irony of this material world of Maya. Never mind that. The spirit will triumph in the long run. In the meanwhile, let us work and let us not abuse our country. But Swamiji, a monk should have no particular attachment to his country. Instead, he should view all countries as his own. He who fails to love and support his own mother, how can he provide sustenance for another's mother? According to Swamiji, everyone, even the sannyasis, should love their motherland. How can he, who cannot love his own country, embrace the world? Patriotism first, then universalism. Swami, how do you like now your motherland after 4 years' experience of the luxurious, glorious, powerful West? India, I loved before I came away. Now the very dust of India has become holy to me. The very air is now to me holy. It is now the holy land, the place of pilgrimage, the Tirtha. Should India die, then from the world all spirituality will be extinct, all moral perfection will be extinct, all sweet-souled sympathy for religion will be extinct, all ideality will be extinct, and in its place will reign the duality of lust and luxury as the male and female deities, with money as its priest, fraud, force, and competition, its ceremonies, and the human soul, its sacrifice. Such a thing can never be. Can never be. Okay. আচ্ছা, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা আই হোপ তোমরা সব দিয়ে দিয়েছো। That is important thing I had to inform you. So, as you saw in this video, Swamiji is always thinking of the motherland, and he is very compassionate, very loving towards it. উনি দেশকে বড় ভালোবাসছেন, কারণ কেননা উনি ওই মানুষগুলোকে খুব ভালোবেসেছেন, উনি দেখেছেন ওইগুলোকে। উনি কলকাতা দেখেছেন, উনি কলকাতা থেকে বেরিয়ে গোটা ভারতবর্ষকে দেখেছেন, এবং আমরা যখন ওনার চিঠি পড়েছি আমরা এই জিনিসগুলো পড়েছি যে উনি বলছেন যে আই এম থিঙ্কিং অফ ইন্ডিয়া লট। উনি তার চিন্তা সবসময় ভারতবর্ষের প্রতি, ভারতবর্ষে কেন এটা হয় না, এরকমটা কেন ভারতবর্ষে হচ্ছে না। এবং ইট ইজ নট লাইক দ্যাট হি ইজ অলওয়েজ ওয়ার্শিপিং দ্য মাদারল্যান্ড, হি ইজ থিঙ্কিং ভেরি র্যাশনালি যে এই জিনিসগুলো আমরা করতে পারছি না, এইগুলো কেন নেই এখানে। উনি একটা চিঠিতে আমার মনে হয় রামকৃষ্ণানন্দজিকে লিখছেন যে যে দেখো এদের কেন, এরা এত ভালো, মানে ওয়েস্টের কথা বলছেন, তিনি তখন আমেরিকা বা কানাডাতে কোথাও একটা আছেন, তিনি বলছেন যে দেখো এরা কেন এত সফল, পৃথিবীতে যদি ওরা দেখে কিছু ভালো টিকিট, তারা ওটাকে হামলে পড়ে সেটাকে শিখে নিতে চেষ্টা করে, তা জানার চেষ্টা করে, এবং সেটাকে তারা মানে সম্মান দেয়, ভালোবাসা দেয়। Rightly so, উনি সেটা দেখছেন। স্বামী বিবেকানন্দ was not when Swami Vivekananda went to America, he faced a lot of hurdles, but when he went to the World Religious Parliament and gave his lecture, people saw, okay, this man একটা আমেরিকা নিউ ইয়র্ক টাইমসের বা আমেরিকারই কোনো একটা পেপার এই ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ন্সে স্বামীজির এই লেকচার্সগুলো দেওয়ার পর একটা এডিটোরিয়াল লেখে যে আফটার সিইং দিস ম্যান, আমাদের মনে হচ্ছে যে এই লোকটিকে দেখার পর আমাদের মনে হচ্ছে যে আমরা যে এই বছর বছর এই পাদ্রীদের পাঠাচ্ছি ভারতবর্ষে ধর্ম শেখাতে, তো এ তো কোনো মানেই হয় না, আমাদেরই বরং এদের কাছে ধর্ম শেখা উচিত, এদের কাছে এইরকম মানুষ আছেন। So they are stuck by Swami Vivekananda, by his knowledge, by the wisdom, এবং তারা কিন্তু তাকে মাথায় করে রাখছে। কারণ এবং তার জন্যই স্বামীজি বলছে দেখো এই জন্যই কিন্তু এরা
তারা কিন্তু পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ আসন নিয়েছে, আমরা এটা করতে পারছি না। তো হি ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল অ্যাবাউট দ্য মাদারল্যান্ড। হি ওয়ান্টস, because he wants the India, he wants this country to become a great place. See what he is saying. Let us look. Should India die? ইন্ডিয়া কি শেষ হয়ে যাবে? ভারতবর্ষ যদি না থাকে কি হবে? Then from the world all spirituality will be extinct. All moral perfection will be extinct. All sweet soul sympathy for religion will be extinct. What does it mean? That India, despite all its problems, holds a spiritual ethos. As I said, the very intuitive way of looking at life is something that is held by India. I don't know which president, but one of the US presidents said that the United States of America has everything except the Ganges. What he is trying to say is not that দেখো গঙ্গা নদীটা নেই আমেরিকাতে. What he is trying to say that America has everything, but doesn't have the spiritual heritage, this wisdom, which is unbounded by any kind of limits. It's very essential. That is in India. That is flowing in India. And Chetajuni, as a metaphor, he is talking about Ganga. That is not there in India. So they have identified it. সেই উপনিষদে একটা কথা আছে যে পরাবিদ্যা আর অপরাবিদ্যা. So aparavidya is everything that we are doing right now, studying the science and physics and chemistry and biology and this stuff and everything. That is aparavidya. But paravidya, the vidya, the knowledge that transcends it, যা জন্ম এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করে, that is not there. এই উইজডমটা কিন্তু বলার লোক কিন্তু পৃথিবীতে খুব একটা নেই. এটা কিন্তু এদেশে এসছে, এদেশে বুদ্ধ জন্মেছে. It's a great invention. Gravitation একটা বিরাট invention that has empowered us to do whatever we are doing. ইলেকট্রিসিটি একটা বিরাট ইনভেনশন, আমাদেরকে সেটা শিখতে হবে. কিন্তু বুদ্ধ একটা বিরাট ইনভেনশন করেছে যে মানুষের জীবনের 4টি আর্য সত্য সে খুঁজে বার করেছে, যে দুঃখ আছে. লাইফ ইজ, at the end of the day, life is all about দুঃখ, সাফারিং. সেই এর দুঃখের একটা কারণ আছে. সেটাকে কিছু জায়গায় বলছে সমুদায়, সেটাকে কিছু জায়গায় বলছে তৃষ্ণা, তানহা, পালিতে তৃষ্ণা. It keeps happening again and again, cyclical nature, one after another. And then says that there is a way. Then he says যে এটার থেকে মুক্তি আছে. There is the end of suffering. What is it? It is nirvana. Indeed. কিছু জায়গায় নিরোধা বলে পালিতে. And then said marga. There is a path. You go to this path, you can go this. There is a very good I think line in the Katha Upanishad that the path is like the razor's edge. We follow the saints who have gone across it, and then we go through that, so that আমরা যেন জীবনকে অতিক্রম করি, we transcend life. এই অন্য দেশে এটা নেই. That's why Swamiji is very এবং এটাও একটা কারণ যে he is very much hopeful about this country. ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের একটা বিশেষ আসন আছে. Let me sum up this with you. যে আমাদের সবারই ঘরে অনেকগুলো রুম থাকে. একটা বেডরুম থাকে, একটা কিচেন থাকে, একটা বাথরুম থাকে, ড্রয়িং রুম থাকে, পুজো করার একটা ঘর থাকে. তো পুজোটা কোথায় হতো? কিচেনে হয় না, বাথরুমে হয় না, ড্রয়িং হয় না. there is a separate room. All rooms are very relevant. কিচেনটা বন্ধ করে দাও, it's gone. কিছু হবে না. But there is a different room for meditation and prayers and all this. ভারতবর্ষ হচ্ছে পৃথিবীর সেই ঠাকুর ঘরটি. এখানে এটা হয়, এখানে মানুষের অমৃতত্বের কথা এখানে বলা হয়েছে. That is why he is very always talking about India again and again. And that is why he is all the time looking at that is why he is saying that India is very important. India will survive, and that is for that's why he has taken two kind of
approaches. আমরা এটাতেই আজকে শেষ করব। These two kind of approaches. One is যা যা ভালো ভারতবর্ষের সেটাকে আরো ভালো করো, সেটাকে আরো মানুষের কাছে তুলে ধরো, এবং যে যেগুলো ঠিক নেই to be look at them minutely এবং learn from the others who are doing it right and make it right. So we take the pragmatism, the work skills, the lifestyle, the science and technology, and we develop them in this country. We take the spiritual and the intellectual capabilities of this country, the subtle vidya of this country, give it to the world and harbor them. And that is how a great nation will become. And that is what Swami Vivekananda is, and that is for which everything has manifested. And we are also doing this class is something of a manifestation of that. So on that note, I think we can end. And এরপর আমরা আরো করবো, আমরা ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়াস পার্লামেন্ট নিয়ে কিছু করবো, একটা সিরিজ করবো। So I think it's good enough for today. Thank you so much. So I hope তোমরা সবাই তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স গুলো দিয়ে দিয়েছো।